Ishagamota pro Azizo Ketandeko Baradash Waba Ezo Blokotozia Yishakaro Sakerobari Jakota Bradi Ezo Barada Yekarada Bobe Ekatu Barede Yishakaradu Zeno Ibareza Kona Bara Uza Kanadozia Yeto Pekete Selo Yakorada Beyetezo Ibaradazuze Yakorade Karada Uzaba. Mhlobo wami othandekayo, ngiyakubingelela egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Obingelelayo ngutibane osendaweni yakwaMhlanga ngokuhlala. Siqhubeka nesihloko sethu esimaqondana nombuso wezulu. Sisebenzisa incwadi kaMateyu isahluko sika 13 verse 1 ukuya ku verse 52, okuyilapho uJesu esebenzise imifanekiso eyisikhombisa ukuchaza ngombuso wezulu. Njengoba uMateyu eyibhale yaze yafika ku7 imifanekiso uJesu ayisebenzisile ekuchazeni ngombuso wezulu, sikhona ukubona ukuthi uJesu uchaze wachazisisa, singathi uchaze ngokupheleleyo. Sikusho lokho ngokususela ephuzwini lokuthi ngokwezinombolo uNkulunkulu u7 ukhomba ukuphelela. Akukona ukuthi uJesu ukukhuluma kwakhe ngombuso wezulu kuqale futhi kwagcina kulokho okulotshwe nguMateyu kulesahluko sika 13. Isibonelo ngokuthi yena uMateyu ubhalile futhi kusahluko sika 25 uverse 1 ukuya ku 13 ukuthi uJesu usebenzise umfanekiso wezintombi eziyishumi ukufundisa ngombuso wezulu. Kanti futhi nalapho uJesu ethuma abapostoli bakhe abayishumi nambili, itheme abanika yona ukuthi bashumayele ngayo wathi, ekuhambeni kwenu shumayelani nithi umbuso wezulu ususondele. Lokho kutholakala kuMateyu 10 ivesi lika 7. Namhlanje sifunda kuMateyu 13 ivesi lika 3 ukuya ku 8 efundeka ngalendlela. Wakhuluma kubo okuningi ngemifanekiso wathi, bhekani kwaphuma umhlwanyeli ukuyohlwanyela. Ekuhlwanyeleni kwakhe enye imbewu yawela ngasendleleni, kwafika izinyoni zayidla zayiqeda. Kepha enye yawela edwaleni, lapho yayingena umhlabathi omningi khona, yamila masinyane ngokuba ingena umhlabathi ojulileyo. Kodwa seliphumile ilanga yahamuka, nangokuba ingena mpande yabuna. Kepha enye yawela emeveni, ameva akhula ayiminyanisa. Kepha enye yawela emhlabathini omuhle, yathela isithelo, enye ngekhulu, enye ngama60, enye ngama30. Okukhulu esiqaphelayo okuyimfihlakalo eyambulwa nguJesu ngalomfanekiso ukuthi uNkulunkulu usebenza noma usebenzisa izwi lakhe ukubayisa abantu bakhe embusweni wezulu. Umhlwanyeli ufanekisa oshumayelayo, bese imbewu ifanekisa izwi lenkosi. Kulomfanekiso sifunda ukuthi umhlwanyeli oyedwa angahlwanyela imbewu efanayo, kodwa ukumila, ukukhula nokuveza kwayo izithelo kutholakale kungafani. Lokho kuchaza ukuthi umshumayeli oyedwa angashumayela izwi lenkosi elilodwa, kodwa abantu bangasizakali ngokufanayo. Imfihlakalo yalokho ichazeka encwadini yamaHebheru isahluko sika 4 ivesi lika 2.
ethi, ngokuba phela nathi sashunyayezwa ivangeli njengabo, kepha izwi abalizwayo alibasizanga bona, lokhu lingahlangananga nabezwayo ngokukholwa. Ake sikhulume namhla ngembewu ewele emhlabathini omuhle ngokufunda kuMateyu isahluko sika 13 sifunde ivesi lika 23 efundeka ngalendlela. Ohlanyelwe emhlabathini omuhle nguye olizwa izwi, aliqonde, athele impela isithelo, omunye aveze ngekhulu, omunye ngama60, omunye ngama30. Kuthathu okubalulekile kuleli verse. Okokuqala, ukulizwa izwi lenkosi. Okwesibili, ukuliqonda izwi lenkosi. Okwesithathu, ukuthela impela izithelo. Ngamanye amazwi, ozongena embusweni wezulu, into yokuqala ukuthi ufanele alizwe izwi lenkosi. Njengoba nalapha encwadini yabaseRoma kuchapter 10 ivesi lika 14 kunombuzo othi baya kukholwa kanjani abangezwanga ngaye na? Noma uqale ukukhonza ngokulandela abanye, kubalulekile ukuthi ekuqhubekeni kwendlela uhlatshwe, uzalwe yizwi lenkosi. Okwesibili, ozongena embusweni wezulu ufanele aliqonde izwi lenkosi. Njengoba sifunda encwadini yezenzo 8 verse 26 ukuya ku40 ngokuphenduka kwenduna yase-Ethiopia ukuthi yayifunda encwadini kamprofeti uIsaiah kodwa yayingaqondi, ize yafumana ukuqonda uma isichazelwa nguPhilip. Futhi sifunda ngokukholwa kukaLidiya encwadini yezenzo 16 verse 13 ukuya ku15 ukuthi wayengowesifazana obekhuleka futhi ekhonza uNkulunkulu, kodwa kwadingeka ukuthi uNkulunkulu avule inhliziyo yakhe ukuba aqaphele okwakukhulunywa nguPaul. Kanti uDavide encwadini yamaHubo 119 ivesi lika 130 uthi, ukwambulwa kwamazwi akho kuyakhanyisa, kuyabaqondisa abangenalwazi. Ngamanye amazwi, ukufunda kuphela akukhanyisi futhi akuphi ukuqonda. Okukhanyisayo kuphe ukuqonda ukwambulelwa nguNkulunkulu. Kusho khona ukuthi bangaba baningi abazwile futhi babe baningi abakholwayo, bakhonze, bakhuleke njengoLidiya, kodwa babe ingcosana abambulelweyo. Uma sifunda encwadini kaMateyu 16 verse 21 kuya ku23, uJesu simthola esola uPetro ngokuthi akaqondi okukaNkulunkulu, uqonda okwabantu. Yilesikhathi uJesu bekakhuluma ngokuhlupheka kwakhe nokuhlupheka kwalabo abamlandelayo. Imibhalo kulula ukuthi ungayazi ukusukela kuGenesis ukufika kuSambulo ngekhanda. Kodwa ngaphandle kokwambulelwa nguNkulunkulu, ungatholakala uhamba ebumnyameni ibe imibhalo uyayazi. Lokhu kusifundisa, kusikhuthaza ukuthi sifanele simnxuse njalo uNkulunkulu ukuthi asambulele izwi lakhe njalo uma sifunda nalapho silalele. Ukukhonza uNkulunkulu wambulelwe yiko okwenza ukuthi umkhonze uNkulunkulu ngomoya nangeqiniso. Ukungaqondi imibhalo kwenza abantu ubathole belwa ngayo imibhalo.
abanye ubathole basekela ukona kwabo ngayo imibhalo. AbaJuda bamphika uJesu beyikhuthalele imibhalo ukuyifunda. Inkinga babangenakho ukuqonda. Yingakho encwadini yabaseRoma kuchapter 10 ivesi lika 2 uPaul uthi uyabafakazela abaJuda ukuthi bayamshisakalela uNkulunkulu kodwa kunge ngokuqonda. Kanti ke futhi kuyo incwadi yabaseRoma kuchapter 12 ivesi lika 1 yena uPaul uncenga abazalwana ukuba banikele imizimba yabo ibe ngumnikelo ophilileyo, ongcwele, othandekayo kuNkulunkulu, kube ngokukhonza kwabo ngokuqonda. Okwesithathu, ozongena embusweni wezulu ufanele athele impela izithelo zombuso kaNkulunkulu. Yebo, athele izithelo zombuso kaNkulunkulu ukuze angene embusweni wezulu. Ukushisakalela ukuthela izithelo kufakazela ukuthi ulizwile izwi leNkosi nokuthi uyaqonda ukuthi usumunye neNkosi, futhi nokuthi uyaqonda ngokulindeleke kuwe njengoba ubuswa umbuso kaNkulunkulu. Ayikho icompromise ngoNkulunkulu maqondana nokuthela izithelo. uNkulunkulu ufuna izithelo kulabo abamukele umbuso wakhe. Uma sifunda incwadini kaJohane 15 verse 1 ukuya ku8 sithola indaba yokuthi labo abamukele umbuso kaNkulunkulu bangamagatsha. uJesu ungumvini, uNkulunkulu ungumlimi. Bese uma ufika evesini lika 2 kuvela inkulumo ethi igatsha elithelayo liyahlungwa ukuba lithele kakhulu, kanti igatsha elingatheli izithelo liyasuswa. Uma ke ufika kuverse 3 kuvela inkulumo ethi nina senihlanzekile ngezwi engilikhulume kini. Ngamanye amazwi, isithelo sokuqala esifanele ukubonakala ezimpilweni zabantu abasembusweni kaNkulunkulu ukuthi bafumaniseke bahlanzekile, behlanzwe yizwi likaNkulunkulu ezonweni. Ngamanye amazwi, sifanele silivumele izwi likaNkulunkulu lisihlanze ngoba linawo amandla anjalo. Sikuthola lokho uma sifunda incwadi kaTimotheo wesibili isahluko sika 3 ivesi lika 16 ukuya evesini lika 17, lapho izwi leNkosi lithi yonke imibhalo iphefemulelwe nguNkulunkulu, ilungele ukufundisa, nokusola, nokuqondisa, nokuyala ekulungeni, ukuze umuntu kaNkulunkulu aphelele, apheleliselwe yonke imisebenzi emihle. Isithelo ke sokuqala leso ukuthi siphiwe i-character entsha, njengoba incwadi yabaseKorinte besibili isahluko sika 5 ivesi lika 17 isho ukuthi kanjalo uma umuntu ekuKristu uyisidalwa esisha, okwakuqala kudlulile, bheka sekuvele okusha. Isithelo sokuqala ngileso ukuthi sihlanzwe yizwi leNkosi. Uma ke sifika evesini lika 7 kuyo lencwadi kaJohane 15 sithola iphuzu lokuthi uJesu esikhona ukuthela ngaye izithelo uhlala kithi ngezwi. Ngamanye amazwi, izwi lifanele ligcwale ezimpilweni zethu. Uma sifunda incwadi kaJoshua 1 ivesi lika 8 uJoshua uyatshelwa ukuthi le ncwadi yomthetho mayingasuki emlonyeni wakhe. Ithi wozindla ngayo imini nobusuku ukuba uqaphele ukwenza njengakho konke okulotshwe kuyo.
ngokuba lapho uyakuhlahlamelisa indlela yakho uphumelele kahle. Lokho ke kusibonisa ukuthi isithelo sesibili ukuthi silenze izwi likaNkulunkulu. Ngamanye amazwi siyenze intando kaNkulunkulu. Njengoba sifunda encwadini kaMateyu 7 verse 21 ethi, asibo bonke abashoyo kimi ukuthi Nkosi, Nkosi, abaya kungena embusweni wezulu, kuphela owenza intando kaBaba osezulwini. So okokuqala siyahlanzwa ezonweni, isithelo leso sokuqala. Okwesibili siphila ngezwi, siyalenza izwi likaNkulunkulu, senza intando kaNkulunkulu. Uma sifunda encwadini kaMateyu 7 ivesi lika 15 ukuya ku18, uJesu uyaqaqisa umehluko phakathi kwalabo abangaba kaNkulunkulu nalabo abangebona, ukuthi ubonakala kanjani. Uveza uJesu ukuthi umehluko ubonakala ngezithelo. Uma uyilowo okhonzayo kanti empilweni yakho kubonakala izenzo ezimbi eziphambene nentando kaNkulunkulu, kusho khona ukuthi ungumprofeti wamanga, umbathise okwemvu, kepha ngaphakathi uyimpisi ephangayo. Uma sifika encwadini kaMateyu 28 uvesi 19 ukuya ku20, ezinye zezithelo ezibonakalayo, okokuqala ukuthi sibizele abantu embusweni kaNkulunkulu ukuze nabo babe nethuba lokungena embusweni wezulu. Okwesibili ukwakha abanye asebekhona embusweni ukuthi bahlale babambelele enkosini. Njengoba uma sifunda encwadini yabaseKorinte bokuqala isahluko sika 3 ivesi lika 6 ukuya ku9, sithola indaba yokuthi thina esesikhona kulombuso kaNkulunkulu siyizisebenzi kanye naye uNkulunkulu. Omunye uyatshala, omunye uyanisela, bese uNkulunkulu uyamilisa. uNkulunkulu uthembe mina nawe emsebenzini wokutshala nalowo wokunisela. Owakhe umsebenzi uNkulunkulu ukumilisa. Mina nawe sisizakele ngesithelo esihle salabo abasukuma, bashumayela, basifundisa, basithandazela, basikhuthaza, basibekezelela emaphutheni saze sakhula. Kungaba isithelo esihle ukuthi nathi senze njalo kwabanye. Ngokufundisa kukaJakobe esahlukweni sika 2 uvesi 14 ukuya ku16, kubonakala kuyisithelo esihle ukusiza umakhelwane wakho onesidingo emzimbeni ngokumupha ukudla nesambatho. Yebo, nokuhambela izintandane nabafelokazi osizweni labo, lokho okufundeka encwadini kaJakobe 1 ivesi lika 27. Encwadini kaMateyu 21 verse 43 kufundeka inkulumo ethi, ngalokho ngithi kini, niyakwamukwa umbuso kaNkulunkulu, uphiwe isizwe esiyakuveza izithelo zawo. Kuyinkulumo ebuhlungu ukuthi umuntu kuyenzeka ethi sekawuphiwe umbuso kaNkulunkulu aphinde athathelwe wona ngesizathu sokuthi engatheli izithelo zawo. Yile nkulumo evezwa uJesu kule ncwadi kaMateyu ukuthi niyakwamukwa umbuso kaNkulunkulu, uphiwe isizwe esiyakuveza izithelo zawo. uNkulunkulu ufuna abazoveza izithelo zawo umbuso wakhe. Njengoba uJohane kuMateyu 3 verse 8 wathi uma ebona abantu beza kuye ukuba ababhabhatise, wathi kubo mabaveze izithelo ezifanele ukuphenduka, kanjalo nathi sifanele siveze izithelo ezifanele umbuso
kaNkulunkulu njengoba sikuwo. Ukuthathelwa noma ukwemukwa umbuso kaNkulunkulu kungukuthathelwa ukulunga, ukuthula kanye nokuthokoza emoyeni ongcwele. Kanti futhi ngokuthathelwa umbuso kaNkulunkulu usuke usuthathelwe iplatform yokungena embusweni wezulu. Mangabe ukhonza uNkulunkulu ungasasenako ukuthula nokuthokoza emoyeni ongcwele, mkhalele uNkulunkulu akubuyisele umbuso wakhe, ugcwale kuwe, uphile ngokuthobela nokuwulalela. Encwadini kaMarko 11 ivesi lika 12 ukuya ku14 sifunda ngokuqalekiswa komkhiwana, ukuthi uJesu wabona isihlahla somkhiwane elambile, waya kuso wathola kungekho izithelo, kunamaqabunga kuphela, wase uyasiqalekisa leso sihlahla. Lapho uJesu wayezama ukuchaza indaba, ebonisa, ethumela umlayezo ukuthi kubuhlungu kangakanani kuNkulunkulu uma ethi elindele izithelo kithi angazifumani. Uma ufunda ngaleyo ndaba kuvela ukuthi bekungasiyisikhathi sezithelo, kodwa uJesu ngoba wayedinga izithelo wawuqalekisa lo muthi. Yingakho thina esikhona embusweni kaNkulunkulu, izwi lenkosi uma sifunda encwadini kaTimotheo wesibili chapter 4 ivesi lika 2 sithola inkulumo ethi sifanele sishumayele kuyisikhathi noma kungesiso. Siphetha ke indaba yethu ngokuthi sibe nemibuzo emithathu, senze lokhu okuthiwa yi-self introspection, ukuzihlola. Umbuzo wokuqala, ngabe ngikhonza uNkulunkulu ngoba ngezwa izwi lakhe ngakholwa yilo na? Lo mbuzo ubalulekile ikakhulu uma ubheka inkulumo ekhulunywa ngumpostoli Paul encwadini yabaseKorinte bokuqala chapter 2 uverse 1 noverse 5. uPaul utshela abazalwana ukuthi uma efika kubo akafikanga ngobungcwethi bokukhuluma nobokuhlakanipha, ukuze ukukholwa kwabo kungemi ngokuhlakanipha kwabantu, kodwa kume ngamandla kaNkulunkulu. Okusho khona ukuthi umuntu ungamthola ekholwa, ekhonza, kodwa kutholakale ukuthi impilo yakhe ayikasekeleki ezwini likaNkulunkulu elamhlabayo, lamzala waba ngumntwana kaNkulunkulu. Umbuzo wesibili, ngabe nginokuqonda ngemfundiso yezwi lenkosi na? Noma ngenza ngoba nabanye benza? Akukubi ukwenza ulingise abenza kahle, kodwa okuhle kakhulu ukuthi uzwisise futhi uvumelane nalokho okwenzayo. Ngamanye amazwi, ukuphila nokuhamba ngemfundiso yeBhayibheli ukuthokozele, kungabi ngathi uyacindezelwa. Umbuzo wesithathu, ingabe empilweni yami ngiyaziveza yini izithelo ezifanele umbuso kaNkulunkulu na? Siyambonga uNkulunkulu ngokuthi konke ukuthela izithelo embusweni kaNkulunkulu esiwuphiweyo kunomvuzo omkhulu kuleli nakwelizayo. Kanti ke ukuveza izithelo kukhonakala ngokwenza lokhu okushiwo nguJesu uma ethi, othanda ukuza emva kwami makazidele, athabathe isiphambano sakhe imihla ngemihla angilandele. Ngibongile kakhulu mhlobo wami ithuba lokuba sihlanganyele kulawa mazwi ngokusizwa nguNkulunkulu. Sohlanganyela futhi kuma sermons alandelayo. Inkosi ikubusise.